Hello, we are here for electrochemistry. This is the first lecture of electrochemistry in CBSE board and high secondary and ICC board or IC board. Okay, and it is the unit 3 part. Okay, in this video I will discuss what is electrochemistry, then electrochemical cell or galvanic cell or voltaic cell, electrolytic cell, representation of electrochemical cell, standard electrode potential, electrochemical series, and then Nernst equation. And in the second part or in the second lecture I will discuss the other topic of the electrochemistry in our syllabus. Now, in electrochemistry, that's mean there is an electrode in which oxidation or reduction takes place, and there is a two electrode. In one electrode oxidation will be occur, and in another electrode reduction will occur. Now a cell, we need a cell to describe a electrochemistry. At first we need a cell. Okay, a cell which the chemical energy is transformed into electrical energy is known as electrochemical cell. Okay, the chemical reaction occurs in the galvanic cell is always a redox reaction. So in galvanic cell, in any reaction or chemical reaction occurs always a redox reaction. What is redox? Oxidation and reduction takes place simultaneously. And what is the galvanic cell? Galvanic cell is made of the two half cell. What is this? We can say this is a galvanic cell. Okay, overall a cell, and this part of the cell is known as half cell. This part of the cell is known as half cell. Okay, half cell plus half cell, overall a cell. অর্থাৎ এইটা পুরোটা একটা সেল, যার এই পার্টটাকে হাফ সেল বলছি, দিস ইজ ওয়ান ইজ দ্য হাফ সেল। তাহলে হাফ সেল প্লাস হাফ সেল ইকুয়াল টু টোটাল সেল। দিস ইজ এ ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল, not electrolytic cell. It is electrochemical cell. There are two types of cell. One is electrolytic cell and another is electrochemical cell. Then at first we will discuss about the electrochemical cell. In electrochemical cell, in which the chemical reaction is transformed into electrical energy, অর্থাৎ chemical energy in which what is this electrochemical cell in which chemical energy transform to electrical energy. ওকে, অর্থাৎ একটা কেমিক্যাল এনার্জি, যেটা একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন হবে সেখান থেকে যে এনার্জি প্রডিউস হবে সেটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হবে। দিস ইজ নোন অ্যাজ ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি উই নো অ্যাবাউট দ্য ব্যাটারি। ইয়েস, ব্যাটারি দিয়ে আমরা অনেক কিছু চালাই। ইন কার দেয়ার ইজ এ ব্যাটারি, okay, or
by battery we can run fan or AC, everything. Okay, so battery is a electrochemical cell. Now this is a electrochemical cell in which there is a anode, there is a cathode. In cathode, in electrochemical cell, reduction takes place. What happened? In cathode, always reduction takes place. In anode, oxidation takes place. And overall, oxidation reduction takes place. Okay? In full cell reaction, there is a oxidation reduction reaction. If we add this, and what happened? Here, there is a zinc remove 2 electron from its outermost shell to form Zn2 plus. That's mean oxidation reaction. From zinc to zinc 2 plus, this is the oxidation. When it takes electron or accept electron, that's mean copper 2 plus accept 2 electron from copper, that is reduction reaction. অর্থাৎ ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করলে রিডাকশন, ইলেকট্রন ডোনেট করলে অক্সিডেশন। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তো এই ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলে মেনলি আমরা যেটা দেখি কপার, জিঙ্ক বা এরকম আরও অনেক কাপল আছে যাদেরকে আমরা নিতে পারি। এখানে আমি নিয়েছি জিঙ্ক রড, দ্যাট ইজ জিঙ্ক অ্যানোড, অ্যান্ড এখানে জিঙ্ক সালফেট, it may be zinc sulfate, that is Zn2 plus SO4 2 minus. তাহলে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক 2 plus এ যদি কনভার্ট হয়, if zinc convert to zinc 2 plus, then it is oxidation reaction. If copper sulfate and copper 2 plus থেকে কপারে যদি কনভার্ট হয়, তাহলে রিডাকশন রিয়াকশন হয়। ওকে, and what is the electrode potential? When a strip of metal brought into contact with the solution of containing its own ions, this is a strip of metal or a rod of metal which is contact with the zinc sulfate solution, that's mean its own ion zinc plus, then there is a tendency of the zinc to remove electron, okay, or to donate electron. অর্থাৎ electrode potential is the tendency of a metal or non-metal when it comes into contact with its ionic solution. Okay, it may be donate electron or it may be accept electron. Here copper can accept electron from its own ions. Okay, copper can donate electron to its own ions, and zinc can donate electron to its own ions. Clear? Copper can donate electron to copper ion, zinc can donate electron and can form zinc 2 plus ion. Okay, অর্থাৎ electrode potential is the tendency of an metal strip when it contacts with its own ionic solution. It may donate electron or it may accept electron. Okay, this tendency is known as electrode potential. I am coming here. Now for a cell construction, there must be a cathode and another will be anode. This is right one rod of zinc, this is rod of copper. এটা যে জিঙ্কের রড হতে হবে তা নয়, যে কোনো the shape of the electrode may be different. This is
like a rod, this is like a rod, or it may be like this, no problem. This may be electrode. Okay, what is the electrode? Electrode may be in different shape, but the tendency of the electrode is just to donate or accept electron from its own ions. Okay, then this is a half cell. এই হাফ সেলটা কিসের হাফ সেল? এখানে যেহেতু অক্সিডেশন হয়েছে, অর্থাৎ in this half cell only oxidation occur, hence this half cell is known as oxidation half cell. Oxidation half cell. এই হাফ সেলে there's reduction occur, that's mean reduction half cell. This half cell is known as reduction half cell. So this is the reduction half cell, this is the oxidation half cell, and there is a galvanometer. Why it is galvanometer? We just connect these two electrodes by a wire, and there is a galvanometer to measure the potential difference between these two electrodes. What is the potential difference, or EMF, electromotive force, is the potential difference in between cathode and anode, which we can measure by a galvanometer. Clear? ক্যাথোড অ্যান্ড অ্যানোডের মধ্যে যে পোটেনশিয়াল বা বিভব পার্থক্য we can measure by a galvanometer. And from anode to cathode, electron following from anode to cathode, and current flowing from cathode to anode. This is current. Okay, this is current. তাহলে ইলেকট্রন যেদিকে যায় কারেন্ট তার অপোজিটে আর উল্টো দিকে যায় বলে ধরা হয়। ক্লিয়ার? দেন what happen here? And there is a wire and galvanometer, and here there is no connection between these two two half cell. Then we can connect only by a salt bridge. This is a salt bridge because there is a solution. This may be zinc sulfate, this may be copper sulfate. Then this is a liquid solution. Then how we can connect these two liquid solution by a wire? So we are unable to connect these two solution by wire. অর্থাৎ তার দিয়ে এই দুটো সলিউশনকে আমরা কি করে জুড়ব? এটা একটা রড আছে, এটা একটা রড আছে, তার দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়। বাট হাউ উই ক্যান কানেক্ট দ্য সলিউশন টু সলিউশন হুজ liquid junction potential is may different. Okay, no problem. But these two half cell we can connect by a salt bridge. This salt bridge, what is the salt bridge? This is agar solution of salt. Agar solution of salt. Agar means it like a wheat or কি আমরা বলতে পারি ময়দা টাইপের এক জাতীয় একটা আঠালো, অর্থাৎ this is a one type of gum by which a salt can attract or attract. Okay, অর্থাৎ এই যে salt bridge, that's mean this salt bridge contains salt and agar. The agar strip the salt. Okay,
অর্থাৎ আগার আগার এই সল্টগুলোকে ধরে রেখেছে। এই সল্টের মাধ্যমে সল্ট কি করতে পারে, সল্ট ক্যান ক্যারি ইলেকট্রিসিটি, নো প্রবলেম, বিকজ ইট কন্টেন্স ইলেক্ট্রোলাইট। It may be formed by KCl, potassium nitrate, ammonium chloride, potassium chloride, etc. This type of salt, whose ionic mobility of cation and anion may be equal. Okay? অর্থাৎ potassium plus Cl minus, they are isoelectronic and their ionic mobility is nearly same. For this reason, potassium chloride may be used in salt bridge, no problem. And salt bridge, there is maybe another salt, ammonium chloride or potassium sulfate, potassium nitrate. This type of salt we can use, whose ionic mobility of cation and anion is nearly same. Clear? তাহলে oxidation half reaction, reduction half reaction. Okay, that's mean full reaction. What happen here? Full reaction means zinc 2 electron, Zn 2 plus, copper 2 plus 2 electron, copper. Then full reaction is zinc plus copper 2 plus equal to copper plus Zn2 plus. Clear? Orthat this is the oxidation reduction reaction, that is redox reaction. This is oxidation half reaction, this is reduction half reaction. Clear? Now so this is a salt bridge. What is the function of the salt bridge? The function of the salt bridge is it can connect two half cell, or this is the inner connection of the two half cell. This is the inner connection of two half cell. তাহলে অ্যানোড ক্যাথোড আমরা বুঝতে পেরেছি। and what is this? This is a positive terminal in oxidation half cell. This is copper rod is a positive terminal and this is a negative terminal. ইলেকট্রন এদিকে ঢুকছে, এইদিকে বেরোচ্ছে, এইখান দিয়ে ঢুকে এই এসছে, এই যাচ্ছে। ইলেকট্রন flow from zinc rod to galvanometer, copper rod to solution, salt bridge to zinc sulfate solution, zinc, in this way. Clear? So in this way the electron following and current in opposite side. Okay, and always in electrochemical cell, in oxidation half reaction, it will be positive terminal, it will be negative terminal. This is the source of electron. They always produce electron and they always taking electron. Okay, অর্থাৎ ইলেকট্রন এদিক দিয়ে যাচ্ছে, কপার ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিচ্ছে, যখনই ওই ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে কপার এখানে ডিপোজিটেড হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে এ অ্যাকচুয়ালি কী হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইলেকট্রন কন্টিনিউয়াসলি সাপ্লাই দিচ্ছে। দ্যাট ইজ নেগেটিভ টার্মিনাল। ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য নেগেটিভ টার্মিনাল and this is the positive terminal. Clear? Now if we consider it is a electrolytic cell, then what happen? The cell construction is same. There is a cell construction. Okay, if we produce or if we supply
the electrical energy to the cell, and by this energy a electrolysis occur, then it will be a what? It will be a electrolytic cell. অর্থাৎ ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলে কী হয়, in a chemical reaction electricity or electric current will be produced, and by electric current if electrolysis occur, then the cell is known as electrolytic cell. অর্থাৎ এইখানে যেমন কি এখানে রিয়াকশন হচ্ছে, এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে, সেই এনার্জিটা আমরা এখান থেকে বাল্ব জ্বালাতে পারি, লাইট জ্বালাতে পারি, ওকে, নো প্রবলেম। কিন্তু আমরা যদি বাইরে থেকে আমরা এনার্জি দেই, কারণ যদি এখানে কেমিক্যাল রিয়াকশন না হওয়ার পর এনার্জি যদি লাগে, একটা কেমিক্যাল রিয়াকশনে যদি এনার্জি লাগে, ওকে, লেট আস কনসিডার, if we consider that a sodium chloride solution, okay, let us consider a sodium chloride solution, then what happen? In sodium chloride solution, if we want to electrolysis, or if we want to form sodium and chlorine, or in this position if we need some energy, if we need some energy, এনার্জি দিয়ে আমরা যদি ইলেকট্রোলিসিস ঘটাই, ওকে, আমরা যদি ইলেকট্রোলিসিস ঘটাই, দেন কি হবে? আমরা যদি ইলেকট্রোলিসিস ঘটাতে চাই, এখানে যদি আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড বা অন্য কোনো টাইপের ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন, হ্যাঁ, যেরকম কি আমরা যদি ওয়াটারকে ইলেকট্রোলিসিস করি, তাহলে এইটাকে আমরা যদি আমরা একটা প্লাটিনাম নিয়ে নেই, if it is platinum, if it is also a platinum, okay, if it is platinum, or এইখানে আমরা যদি সল্ট ব্রিজটাকে তুলে দেই, বা সল্ট ব্রিজ রাখলেও কোনো প্রবলেম নেই, এখানে যদি আমরা ক্যাথোড অ্যানোড, তখন কিন্তু আমাদের শুধু এইটা পাল্টে যাবে, দিস উইল বি পজিটিভ অ্যান্ড দিস উইল বি নেগেটিভ। ইলেকট্রোলাইটিক সেলে কিন্তু তার উল্টোটা হবে, দ্যাটস মিন ইলেকট্রোলিসিস অকার, সেখানে আমরা কপার এটা নিচ্ছি না, আমরা কি নিচ্ছি? শুধুই একটা সলিউশন নিচ্ছি। লেট আস কনসিডার হাইড্রোজেনেটেড HCl or water produce H+ and Cl- OH-, তাহলে আমরা যদি এটাকে সল্ট ব্রিজ না দিয়ে ডাইরেক্টলি দেই, তাহলে এটাও একটা হাফ সেল হলো। তাহলে কি হলো? এই একটা হাফ সেল আছে, ক্লিয়ার? তাহলে আমরা যদি এখানে নেই H2O, এটা ভেঙে গিয়ে H+ plus OH-, then what happen? H+ ক্যাথোডে যাবে, OH- অ্যানোডে যাবে। H+ ক্যাথোডে, when H+ goes to cathode, H+ take one electron and form H, and H plus H equal to H2, and when minus goes to the negative terminal and donate electron OH-, that's 4 OH-, then O2 plus H2O, okay? তাহলে এই নেগেটিভটা কোথায় গেল? নেগেটিভ টার্মিনালে। পজিটিভটা গেল পজিটিভ টার্মিনালে। দ্যাটস মিন এইখান থেকে গিয়ে ওই ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করলো, এই নেগেটিভ মানে নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে ইলেকট্রনটা গেল, এইখানে গিয়ে ইলেকট্রন ডোনেট করলো হাইড্রোজেনকে,
তাহলে এই সব সময় পজিটিভ হচ্ছে, সব সময় পজিটিভ হচ্ছে, ওই জন্য ইলেকট্রন এখান থেকে এদিকে ফ্লো হচ্ছে। ওকে, ইলেকট্রন ফ্লো হচ্ছে, নো প্রবলেম। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হাইড্রোজেন ফ্রি হচ্ছে, হাইড্রোজেন ক্যান ফ্রি ইন cathode always. So electrolysis occur in presence of a cell or any impurity. Okay, because pure water is not conductor. For this reason impurity should be used in the water, hence water can be electrolysis or in presence of HCl or sulfuric acid electrolysis occur. Okay, so এই গেল electrochemical cell and electrolytic cell. Now what happen? Cell representation. তো electrochemical cell যেটা সেটাই galvanic cell, which one is voltaic cell also. Okay, now cell representation, how we can represent a cell, how we can represent a cell. আমরা সেল রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, তাহলে সেল রিপ্রেজেন্টেড ফার্স্ট অফ অল we can write for this reaction, can write there is a anode reaction, that is from zinc to 2 plus. The anode reaction always right in the left hand side and cathode reaction always in right hand side. Okay, তাহলে কি হলো অ্যাকচুয়ালি, zinc was solid, then it is in aqueous solution and there is a salt breeze, then it was copper 2 plus, then there is a copper. Okay, whose reduction potential is high, it will be reduced and it is right in the right hand side. তাহলে যার রিডাকশন হয়েছে তাকে আমি রাইট হ্যান্ডে রেখেছি। কোথা থেকে হয়েছে? from copper 2 plus to copper. For this reason there is a 1 bar because it is just a separated layer. Okay, copper 2 plus to copper and zinc to 2 plus, and this is a half shell, this is a half shell, this is the reduction half shell, this is oxidation half shell. In oxidation half shell, oxidation occur from zinc to 2 plus and there is a salt breeze. The connection of these two half shell is salt breeze. Salt breeze is represented by double bar. Okay, অর্থাৎ দুটো বার দিয়ে সল্ট ব্রিজকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি, আর সিঙ্গেল বার দিয়ে জাস্ট যার অক্সিডেশন হচ্ছে এবং অক্সিডাইজড প্রোডাক্ট or oxidized ion. Okay, we can separate it by single bar from a metal to its oxidized form or any material and its oxidized form to reduction form. Okay, then what happened? এটাকে আমরা যদি আরও বেটার রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে কী হবে? জিঙ্ক ওয়াজ সলিড, সো ইট ইজ রাইট ইন ব্র্যাকেট, দেন দেয়ার ওয়াজ এ বার Zn 2 plus, it is a solution, so it is aqua solution of zinc sulfate or maybe for other. There is a salt breeze, then the oxidized form of that reduce one and single bar. This is also aqua, copper. Okay, now if the product is gaseous or reactant is also gaseous, that's mean if oxidation occurs for hydrogen, let us consider hydrogen H2 to H plus, so this is oxidation.
When H2 convert to H plus, this is oxidation, okay, because oxidation state of free element is 0 and this is a plus 1. Then double bar means salt bridge, this is the oxidation reaction. Then let us consider if it is copper 2 plus, single bar copper, but we are unable to write in this way because since there is no rod of anode, this is the anode reaction, there is no rod of hydrogen because hydrogen is gaseous. For this reason we will use platinum, okay. The platinum is the rod, or platinum is a noble metal, or this platinum have leakage current 0. For this reason the platinum can be used in hydrogen electrode, okay. This is the oxidation electrode. So in this position we can connect by platinum wire to hydrogen gas system, okay. And if any rod can be used as a cathode or anode, we can use only this type of rod. But since there is no rod type structure of hydrogen gas, for this reason we will use the platinum, okay. And why we will use platinum? Since the platinum is a noble metal and its leakage current is 0, okay. তাহলে এদিকে আমরা প্লাটিনাম দেব, এদিকে আমাদের প্লাটিনাম দেওয়ার দরকার নেই, কেন? কপারের রড পাওয়া যায়, তাই কপার সলিউশনের মধ্যে কপারটাকে ডিপ করা যায়, কিন্তু হাইড্রোজেন প্লাস সলিউশনের মধ্যে হাইড্রোজেন রড ডিপ করা যায় না, সেই কারণে আমরা প্লাটিনামটাকে ইউজ করলাম। তাহলে এইখানে অ্যাকোয়া অ্যাকোয়া, এখানেও অ্যাকোয়া, এটা সলিড, এটাও সলিড, ওকে। সো ইন দিস ওয়ে উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট এ সেল, অর্থাৎ এই সেলটা থেকে আমরা কি বুঝবো? হাউ উই ক্যান রাইট হাফ সেল রিয়াকশন, দ্যাটস মিন অক্সিডেশন রিয়াকশন। Oxidation reaction means H2 minus 2 electron equal to 2H plus, and here copper 2 plus 2 electron equal to copper. This is the oxidation half reaction, this is the reduction half reaction. Then what will be the full reaction? Full reaction means H2 plus copper 2 plus equal to 2H plus copper, okay. This is the full reaction. And how we can represent this? This is actually, this is reduction, so reduce product at first write in the right hand side, write in the right hand side, then from where it is reduced, that is from copper 2 plus, then double bar means it is separated by, this cell is separated by salt bridge, then from H plus comes from H2, and since there is no anode rod, then we can use a platinum rod, okay, since it is a gaseous system. Clear? Then how, এবার যদি আমরা জিঙ্কের ক্ষেত্রে অন্য কিছু দেখি, অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম ফার্স্ট অফ অল দ্য অ্যানোড ইজ রিটেন, অর্থাৎ অ্যানোডটাকে এদিকে লিখব লেফট হ্যান্ড সাইডে। আফটার অ্যানোড দ্য ইলেকট্রোলাইট অফ দ্য অ্যানোড শুড বি রিটেন উইথ ইটস কনসেন্ট্রেশন। এবার কী হলো, আমরা এবার কনসেন্ট্রেশনটাকে দেবো, এই যে অ্যাকোয়া হুইচ ইজ দ্য কনসেন্ট্রেশন C1 or C2, দিস টাইপ অফ কনসেন্ট্রেশন উই ক্যান রাইট, ওকে। দেন there will be a slash or bar is put between anode and electrolyte to denote the surface barrier between two, okay, and then we denote salt bridge by double bar. Then we can write electrolyte of cathode,
Clear? Then finally, after a slash we write cathode. That's mean here it was copper. Clear? So in this way we can write. Now if oxidation takes place from hydrogen, again if there is a double bond H plus to H2, then oxidation and reduction, if both takes place for hydrogen, then there will be a platinum. Okay, clear? Now what happened? Standard electrode potential. What is the standard electrode potential? If the concentration of ions is unity, at 25 degree centigrade and the pressure is 1 atm, then the electrode potential is known as standard electrode potential. Okay, what happened when the electrode potential, that's mean when the concentration is unity at 25 degree centigrade temperature and the pressure is 1 atm pressure, then the potential of any electrode is known as standard electrode potential. The given value of the electrode potential be regarded as a reduction potential. Okay, আমরা সব সময় কিভাবে লিখব? As a reduction potential. That's mean if copper, if we consider the copper 2 plus to copper, that's mean copper 2 plus to copper, there is a reduction occur, then electrode potential EMF is denoted by E0. This is E0. What is the E0? Standard electrode potential of copper. Standard electrode potential of copper means this is the reduction potential of copper from copper 2 plus to copper. So standard electrode potential of copper, it is actually, we know the value 0.34 volt. Okay, this is the 0.34 volt. And for hydrogen, that's mean H plus to H2. Okay, standard electrode potential of hydrogen, it is considered as a 0 volt. Okay, so it is considered as a 0. So with respect to hydrogen, the reduction potential of copper is high. Then if a reaction takes place between copper and hydrogen, then what happen? Then the reduction potential of copper is high than 0. Okay, then H2 H plus double bar copper 2 plus to copper, this reaction will be occur. That's mean whose reduction potential is high, it will be reduced fast. Okay, whose reduction potential is high, it will be reduced fast. You must remember it. And the reduction half cell always we can write in the right hand side. Clear? Now the value of reduction potential of gold is 1.5. Value of reduction potential of gold, that's mean E0 of AU plus 2AU, it is actually 0.1 plus 1.50 volt. Okay, which one is greater? This one is greater. Okay, so in between gold and copper, what will be the reaction? The reaction always in this way, copper will be oxidized from copper, double bar, then gold will reduce to gold, Au plus always reduce to gold between these two reaction. That's mean copper
copper minus 2 electron equal to copper 2 plus copper 2 plus, okay, then Au 2Au plus 2 electron equal to Au 2Au, okay. This is the full reaction. Then what will be the full reaction? This is half reaction, this is oxidation half reaction, this is reduction half reaction. There is 2 plus. Why this reaction occur? Because reduction potential of gold is high, then gold will be reduced and copper will be oxidized. Always this is the fixed. Okay, then what happened? Cu plus 2Au 2 plus, single plus, electron cancel out, then copper 2 plus 2Au, okay. This is the full reaction, and this is the oxidation half reaction, this is the reduction half reaction. So how we can determine which one will be oxidized and which will be reduction reaction? We can see the reduction potential or electrode potential, okay. This is the electrode potential. There is a electrochemical series, okay. So from the electrochemical series we can determine which will be reduced and which will be oxidized. In the first position, that was the copper, lithium. Its reduction potential is about minus 3.05 volt, okay. And then potassium minus 2.93, potassium minus 2.93 volt. In this way, calcium is there, magnesium is there, sodium is there, copper, zinc is there, then hydrogen is there. This is hydrogen, okay, hydrogen. The reduction potential of hydrogen is 0. So reduction potential increases down the activity series. This is the electrochemical series or activity series. So in this down the activity series, reduction potential increases, and here we already know copper, the reduction potential is plus 0.34 volt, and gold about plus 1.50 volt, okay. So down the activity series, reduction potential increases, and readily we can consider if it is zinc, then what happen? If the zinc is here, the reduction potential of zinc is equal to minus 0.76 volt. Then we can automatically see that in between copper and zinc, which will be reduced and which will be oxidized. The reduction potential of this is plus, this is minus, okay. Hence the reduction potential of copper is higher than the zinc. Hence the reduction will occur in copper and oxidation occur in zinc, okay. For this reason we already write copper 2 plus zinc equal to zinc 2 plus copper. So in between copper and zinc the reaction occurs in this way. That means zinc will oxidize and copper will reduce. Very important part in oxidation reduction reaction. And there is a series. This is standard electrochemical series, okay. No problem, we can see from any book or in exam hall or in question. It should be given that reduction potential, okay, and from this reduction potential we readily can determine which will be oxidized and which will be reduced. Clear? Then importance points from the activity series, and from the activity series we can readily determine which will be oxidized and which will be reduced. The metals which came
বিলো কপার, কপারের থেকে যারা নিচে আছে, ওকে, আনএবল টু অক্সিডাইজ, হ্যাঁ, আনএবল টু অক্সিডাইজ। তো অর্থাৎ কপারের যারা নিচে আছে তারা তার উপরেরগুলোকে নিচে আছে তারা কখনো অক্সিডাইজ করতে পারবে না কপারকে, ওকে। অর্থাৎ আমরা আগে এরকম একটা কোশ্চেন আমরা জানতাম, হাইড্রোজেন অ্যান্ড কপার in activity series, this is 0, this is 0.34 volt, okay. Then from sulfuric acid plus zinc, it can readily form H2 gas plus zinc sulfate, but H2SO4 plus copper, H2 gas does not form, okay. এই কারণটা কি ছিল? বিকজ কপার ইজ আনএবল টু ডিসপ্লেস হাইড্রোজেন, বিকজ ইন অ্যাক্টিভিটি সিরিজ কপার ইজ বিলো দ্য হাইড্রোজেন, ওকে। এটা রিডাকশন পোটেনশিয়াল এটা বেশি, কপারের বেশি, অর্থাৎ কপার উইল বি রিডিউস অ্যান্ড হাইড্রোজেন উইল বি অক্সিডাইজ। হেয়ার ফ্রম +1 to 0, অর্থাৎ +1 থেকে 0 অর্থাৎ রিডাকশন হচ্ছে হাইড্রোজেনের, ইট ইজ নট পসিবল বিকজ রিডাকশন পোটেনশিয়াল অফ কপার ইজ হায়ার দ্যান হাইড্রোজেন। ক্লিয়ার? দেন what happened? There is another part, it is Nernst equation. What is Nernst equation? We can formulate a equation of for electrochemical series, and or which one will be reduced and which will one be oxidized, and how we can determine the electrochemical potential or the cell potential or electromotive force EMF of a cell. We know this is a cell, okay. This is a salt breeze, there is a anode, there is a cathode, okay, no problem. তাহলে এই যে ব্যাপারটা, অর্থাৎ এইখানে আমরা কি করে বুঝবো যে কার অক্সিডেশন হচ্ছে, কার রিডাকশন হচ্ছে এবং তার পোটেনশিয়ালটা কীরকম হবে? নাও at standard electrode potential, that's been E0 cathode and E0 anode, we can define in this way. E0 anode, the standard electrode potential of anode, standard electrode potential of cathode, and the difference between cathode minus anode equal to E0 cell, that's been E0 cell, okay. That's mean cathode minus anode equal to the difference of the standard electrode potential of the cell, and at any position if it is not standard, then it will be the cell potential of cathode is just E cathode, and cell potential of anode will be E anode, not a 0, okay. There is no 0 or not, okay, because this is not standard. Then what happen? Difference between two electrode potential between two electrode it will be E cell. Then অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড পোটেনশিয়াল থেকে যখনই আমরা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি, মানে অন্য এনভায়রনমেন্টে, if it is not temperature 25 degrees centigrade, if the pressure is not 1 atm pressure and it is not the concentration is 1 normal or 1 molar, okay, then what happen? It at any temperature, at any pressure or any concentration, the electrode potential is of cathode is E cell, is EC, E cathode, and potential of anode is E anode, that's EA, okay, and difference between these two electrode is E cell. Now E cell equal to E0 cell
or what happen is E cathode may be equal to E0 cathode if it is in standard condition. If it is in standard condition, then E cathode equal to E anode. If it is not standard condition, then something will be plus or minus with the standard condition. Something will be plus or minus. At first we will take that is minus, then RT by N into F ln product concentration divided by reactant concentration. What happened? That's mean if we take the cathode reaction, that's mean if we take n plus n electron, n may be 1, n may be 2. If it is 2, no problem. If n1, if n to the power n plus, it takes n electron, then it will form n. Then what will be the product? N is the product and n to the power n plus is the reactant. Okay. Then EC equal to E0 C, and then what is the n? N is the number of electron or number of moles of electron. What is F? F is the Faraday. Faraday means 96500 coulomb charge is known as 1 Faraday. What is this? 96500 coulomb, 96500 coulomb equal to 1 Faraday. এটা আমি নেক্সট ক্লাসে পড়াবো। এটা কি করে এলো আমরা দেখাবো। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি this is the F, this is R universal gas constant, T is any temperature in Kelvin. Okay, this is a ln. Now প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন যদি আমাদের কম হয় রিঅ্যাক্ট্যান্টের থেকে, তাহলে এই ভ্যালুটা নেগেটিভ আসবে, তাহলে নেগেটিভ পজিটিভ হতেই পারে। আবার যদি এইটা বেশি থাকে এটার থেকে, তাহলে এটা নেগেটিভ থাকবে। তার মানে এইটা নেগেটিভ নেই বা পজিটিভ নেই, ডাজ নট ম্যাটার। দিস পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ determined by this lock, that's mean ln product by reactant, it may be positive or may be negative. Okay, no problem. তো আমরা শুধু নেগেটিভ নিয়ে কাজ করছি, তো এটা পজিটিভ হতেও পারে নাও হতে পারে। ওকে, কারণ ডিপেন্ড করছে এটার উপরে। মাইনাস RT by NF ln concentration of product means N, concentration of the reactant means n plus a concentration. Okay, now in anode reaction, if it is M donate n number of electron and m to the power n plus it is formed, then what happen here? E anode equal to E0 anode minus RT by NF. Here n is actually negative, here n was positive, here n is negative, so negative NF ln product means here m to the power n plus divided by m. Clear? So E anode equal to E0 anode minus RT by NF ln m to the power n plus divided by m, or EC equal to this. Now this is the cathode, this is the anode. Okay, this is the cathode and this is the anode. Now cathode minus anode, what happened? Cathode minus anode, you can write cathode minus anode. This is cathode, this is anode. Then cathode minus anode equal to E cell. Then E cell equal to cathode means this one, E0 cathode minus RT by NF ln n by n to the power n plus. Okay, minus of E0, this is E0A minus, again a plus, minus a minus a plus, then again minus
that is equal to RT by NF ln m to the power n plus divided by m. Clear? Then what happened here? আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এইটা মাইনাস এইটা সেটাকে বলা হয় E0 সেল, দ্যাট ইজ E0 সেল মাইনাস RT বাই NF কমন নিলাম, RT বাই NF কমন, তাহলে কি থাকলো কমন এখানে ln n বাই n টু দি পাওয়ার n প্লাস। ওকে, এখানে কমন নিয়েছে, এটা মাইনাস ছিল প্লাস হয়ে গেল, প্লাস প্লাস তাহলে কি হলো ln m টু দি পাওয়ার n প্লাস ডিভাইডেড বাই m। ওকে, দেন হোয়াট হ্যাপেন? E cell equal to E0 cell minus R by NF, RT by NF ln A plus ln B, that's mean ln A into B, ln A হলো এটা ইন্টু B হলো এটা। Okay, now what is N and M? If it is metal or at any condition, the activity of this metal M or N, this is two metal, it may be, তাহলে এদের কনসেন্ট্রেশন বা অ্যাক্টিভিটি 1 হবে, অর্থাৎ এটা কোনো কাজ করছে না, there is no work of এত, always work done from the plus or minus. Okay, this is the ion, so this ion can carry electron or this ion can carry electricity. Okay, so there is no work from M and N, so activity is just 1. Then we can write is 0 cell minus RT by NF ln m n plus by n to the power n plus. ওকে, আর এটা 1 হয়ে গেল। ক্লিয়ার? দেন হোয়াট হ্যাপেন? ই সেল, তাহলে ই সেল আমরা এই পর্যন্ত পেলাম। এই ই সেলটাকে আমরা আরেকটা জিনিসে কনভার্ট করতে পারি, সেটা কি? E cell equal to E0 cell minus RT by NF into 2.303 log ln থেকে আমি log এ নিয়ে গেলে 2.303 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। ওকে, সো ln is converted to log m to the power n plus divided by n to the power n plus. Clear? Then E0 cell minus R এর value, the value of R equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. Temperature is, if it is 25 degree centigrade, 10 to 98 Kelvin, and value is N is fixed, and the charge of F is 96500 coulomb. Log into 2.303 into 2.303 log m to the power n plus divided by n to the power n plus. Okay, then what happened? E0 cell minus this one, if we calculate, then we will get 0.0591 divided by just n log, this is the oxidized product, yes, this is the reduced product, so m to the power n plus divided by n to the power n plus. Okay, or
E cell equal to E0 cell minus 0.0591 by n log oxidation jar holo tar concentration, the concentration of the oxidized form divided by concentration of the reduction form. Okay, and this equation is known as Nernst equation. This equation is known as Nernst equation. This is very important part in this here. Okay, and we can use any mathematical problem. Okay, we can use any mathematical problem to calculate E cell, or we can calculate the E cell, that is EMF of a cell, from this equation. Okay, that's mean oxidation takes place, that means this is actually product and this is the reactant. What was that? Actually we can write in this way that reduction takes place, that's mean what was product, that is M plus n plus, then it is actually n plus n, that was the reaction. Okay, this is the product, this is the reactant. Okay, so we can write here also, this is product, concentration of the product, that's mean m to the power n, product, this is reactant. Okay, this is reactant, the concentration of the product divided by concentration of the reactant. Now we can calculate the concentration of the reactant and product by using this equation, or you can use E cell to get E0 cell, no problem. Clear? And to get the mathematical problem and to get update and to get the next lecture, please subscribe this channel. Thank you.